ich bin's wieder, euer LMO. Und jetzt nach langer Zeit ist es wieder soweit. Ich mache endlich mal wieder ein Video. Und es ist auch das erste Lego-Video. Ich will nämlich heute mit euch diesen Lego Tie-Jäger aufbauen. Ich bin schon richtig gespannt, wie euch das Video gefällt. Bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt beginnen wir mit dem Video. So, jetzt packen wir es mal aus. Das ist aber auch immer anstrengend hier mit diesem Reindrücken. So, geschafft. Ja. So, dann müssen wir das aufmachen. Zack. Da sieht man. Erste, zwei, oh, es sind 3 Typen. Wusste ich doch. So, das wichtigste, Anleitung. Ist da sonst noch irgendwas drin? Nö, das war's. So, dann Schüsseln rausholen. So, dann gucken wir mal.